My name is Paul Kihuha, aka Protisa. Mimi ni filmmaker hapa Kenya, and I think una need a lot to be a man, but how need just only 2 legs and maybe a trouser. Yeah, kuna more yenye nakufanya man. Good afternoon, good morning, good evening. Wherever you're watching us from, this is the O Men Show. I'm your friend and coach Robert Brawley. Of course, this is the best show in East and Central Africa, south of the Sahara and north of Limpopo. Only, of course, on Switch TV. It's a show for men, not looking for perfect men. Looking for men who want to be better tomorrow than they are today. Men who will inspire, motivate, capture your imagination, and take you to the path of upward mobility. Men who are not scared to show their scars. Well, today is no different. Another great man, Mr. Paul Kihuha. Karibu sana. Poa sana. Sana sana, chai si fake. Yo si prop, najua umezoea props. Very nice. Unaweza kunywa saa yote. Acha kwanza ni taste. Taste tafadhali. The O Men Show tea. Thank you for coming, sir. Very nice. Asante. Thank you. Who is Paul? Kuna watu wanacheki show. Yes. Wanajiuliza, okay, umse ni nani? Paul first kabisa, Yes, right. ni seme like Paul ni a boy. Ni Boy boy, child. ni boy child. Mwenye amepitia sheria zote za boy, Right. like kufikia mahali nimefika. Yes. Paul is married and akona wife na wajunia wawili, maboy pia. How old? 7 and 2. Okay. Yes, 7 years and 2 years. Social distancing, eh? Yeah, 7 and lazima, unajua lazima. Yes, and Paul around 2002. Yes, hapo ndio alifika class 8, akumaliza shule, akawacha. In fact, before you go there, Yes. take me back to your upbringing. Siblings, brothers, sisters? Yes, home sisi tuko 9. Tisa. Yes, and mimi ni 9th born, last born. Right. Hiyo inatupea 9. Weka 9 mahali kando, sio? Yes. And now ameingia class 1 around 1994. Yeah. Aka repeat class 1. Akafika class 8 2002. That is another 9 years. Jina Paul Paul Kihuha. Kihuha ni ya babangu, and jina yangu hasa ni Paul Ngove. Ngove iko na 5 sawa letters, alafu Paul iko na 4. Hizo zinaleta 9. And around 2003 Paul ameanza kurap, akajipatia stage name, akajiita Protisa. Yeah. And now Protisa akazaliwa, na hiyo ndio jina yenye wase wananijua sana nayo. Yes. Will you repeat class 1? Yes. Who repeats in class 1? Paul. I'm asking this. Paul. I'm asking this because Yes. was there anything in your childhood that affected your confidence? And you're the last born, so there Yes. are 8 before you. Yes. So you had 8 examples Yes. to live by. Maybe a bad example. Okay. Yeah, si ndio, si lazima ikuwe poa. Yes. So I want to know why you repeated class 1. Class Yeah, 1 is 'cause 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16. Ni easy and kuandika. So was there something within you that maybe had killed your confidence or something? At that time sidhani naweza jua ama kulikuwa na something. Okay. But first understand tulikuwa 9. And sikuwahi vaa sweta mpya maybe, kwa sababu unajua by the time sweta inanifikia. Yes. Unanielewa? Yeah. Mattress pia. But sidhani hiyo ilikuwa main reason. The reason ilikuwa mimi nilikuwa katoto kababa, and sikuwa sana into vitu za shule. Unajua niliforsiwa, nilisukumwa sana. Okay. And class 1 actually sikufanya exam. Si unaelewa, kwa sababu mimi nilikuwa nje, yani huyu kijana hata ashikanishi anything. So nika have to repeat. Right. And tulikuwa na boy fulani alikuwa anaitwa Jenga. Yeye akaambiwa yeye aende mbele, mimi nibaki, cause alikuwa rafiki yangu. I think tulikuwa tunasumbuana. And from hapo sasa venye nilirepeat, I think nilikuja namba poa, nilikuja namba 22 out of I think 30. Okay. Yeah. Okay. So nilikuwa poa, unajua. Tungegeuka hivi ningekuwa around number 8. Sinela. Of course. And from hapo nikasonga na shule, masomo mzuri sana, nikasoma miaka mingi sana, 9 years mpaka class 8. Yes. So why did you drop out? Sijui. At that time I think sikujua, but now I think najua. Home, wazazi wangu, imagine ako na watoto 9, so mimi ni wa 9. Imagine babangu ako how old at that time? Si unaelewa? Right. Maybe alikuwa around 50. What is the gap between the firstborn na wewe? Firstborn sahi ako 54. Okay. Mimi niko 33. Wow. So gap ni like 20 years. Yes. So babangu alikuwa like 50 years.
So I think ndio maana walikuwa wanalegeza, unaelewa, haka ni katoto, alafu maybe hawajaona results kwa hao wengine. Right. Si unaelewa? Right. Maybe hiyo ndio ilikuwa reason. Okay. But reason nakwambia hii, nataka kwanza understand hiyo haiwezi fanya anything kwa life yako. Unajua, eti cause ulianguka ama kwa sababu haukuenda, eti maybe ati life yako ime shut down. Right. Yes, of course. And 2002 nikiwa class 8 ndio nilianza kurap. Si unaona? Around hapo saa 2003 niko na freedom kwa sababu nimeacha shule. Venye tu nilifanya ile inaitangwa aje, ile first term, kuna hiyo inaitangwa mock ama something ya kuget hiyo index number. Index number, yes. Sasa nikatoka nje tu, mimi nikaanza kutembea tembea. And I think from 2003 to 2006 yenye ningekuwa high school, si unaelewa, I think niliget more in me. Si unaelewa, like niliget kujijua, unaona, uko alone. So nikaanza kujitambua, nikaanza kujitafuta. And hapo ndio sasa nika realize niko na power fulani. Sawa? Me who solve problems very fast. And venye niliingia kwa film, nikakam sasa kusolve problem ya filmmaking. Na hapo sasa ndio wananiita Protisa. Protisa. I'll take you back again, sir. Yes. When you dropped out of school. Yes. What did your parents say? Of course they were not in agreement. Yeah, kulikuwa na hiyo kusumbuana. Kwa sababu mbona ulitoka shule? Nini ilifanywa ukachukia shule? Mi number one, sikuwa na understand shule. Sikuwa na understand mbona vitu ni complicated. Unanielewa? Kwa sababu number one, think 4 times 5 20. Sawa. Ni easier sana ukiexplainia mtu, si unaona, na njia ingine kuliko hii formula ya shule. Mi ya shule nilikuwa na feel Nasema ni za 4 times 5 nikafikiria, nikasema we? Yes. Ndio nilianza shule kitambo. Yeah, haina shida, but angalia in maths tuseme 9 times 9 times 1 ni 9 times 2 18. Haya, so 18 sawa ni 9 times 2 times 3 27 times 4 36. Unacheki 18, kila number weka plus katikati. If ni 18 weka 1 and 8 alafu plus katikati. Sawa? Tuko sawa? Sawa, 18, so 1 plus 8 9. 27 7 plus 2 is 9. Yes. Si unanielewa? Ni easy ya kuexplain hiyo hesabu na design nyingine. Si unanielewa? Like unaenda tu kitoa moja. Si unaona 27, 36, 45, 50. Si unaona? Mimi nadhani tungefunzwa hiyo side. Tu, mimi sikuwa much in hizi mahesabu. Si unaona ama historia shule. Mimi nilikuwa msee mikono, unaona? Mimi nitashona viatu shule, mimi nitadraw shule, but unachapwa. So sikuwa na understand why. And I think hiyo ndio interest yangu, nililose interest hapo. Right. Nika feel like shule tu unaenda tu. Mimi nilienda for like a whole term in class 7 I think. Sikuwa naenda shule, but mzazi alikuwa anajua naenda shule. Mimi naamka asubuhi, navaa uniform, naenda. Si unaona? Alafu kesho hivyo. Mimi narudi tu jioni. Unajua una time tu wase wakitoka chuo. That's for a whole term. Yeah, for like a whole term. So and, where would you go? Sikuzunguka tu, si unaona? Raundi tu. Ungwaro nilikuwa nasoma shule inaitwa Kagira Primary School. Right. Iko katikati Dagoretti mahali kwa forest. So nilikuwa na time mrefu sana ya forest. Unaelewa? So sijui, hakuna mti sijui kwa forest. Did you indulge because of that kind of you had so much time in your hands? Yeah. Ulikuwa convinced na watu wrong company, you indulged in maybe some things that are not good? Yes, kwa sababu unajua the more wase wenye hawako shule, most of them ni wa wrong, unanielewa? Right. Yani most of them utakuta ni wenye wanajiingiza kwa drugs na and you used to hang around with them, of course. Yeah. Alafu unacheki saa hiyo mimi ni vulnerable, unajua, like sina roots. Right. And mimi kwa mind yangu nilikuwa nimesema sijawahi ona good results kwa drugs. Unajua, like sijawahi ona mse, let's say hata bangi. Hata wase wenye wanavuta saa hii wa young, mimi wauliza cheki, ni nani unajua yeye uvuta bangi na amegrow kaa wewe na saa hii ako na gari yake pale nje? Hakuna. So inamaanisha hakuna, si ndio? Ni wangapi unajua wenye hawavuti na hawatumii maybe hata pombe na vitu kaa hizo na hana kiatu? Hakuna. Mse mwenye havuti bangi, hatumii pombe na hata hayuko job, utaona ako na kiatu imesimama. Sijui uko ni get ni mse smart. Sawa. So easy vitu zingine to the young people as you listen to this gentleman, drugs does not pay. It may excite you in the present, short fuses. Yes. But in the long run, it does not pay. Yes. Now, na niko na a lot about drugs anyway. But now, mimi nilijiambia kwanza first, vitu kaa sigara sitawahi vuta.
Sawa. Wase wakaanza kuniambia hapana, lazima sijui hiyo pesa itakusumbua, hiyo taki sijui nini. Nikasema if lazima ninunue sigara, nika make a robot yenye ilikuwa inavuta fegi. Unanielewa? Actually ilikuwa inavuta fegi moja na puff 2. Si unaelewa? Yes, and hapo ndio nilianza kuona naweza do vitu. Si unanielewa? Did your parents or your siblings see see this creative side in you? Yes, babangu aliona kwa sababu babangu alikuwa while you were in primary before what you should yes, mechanic. Babangu alikuwa mechanic and most of the time wakati si yuko shule tulikuwa tunaenda na yeye. Si unaona? Right. Actually aliona mapema sana kwa sababu kuna time alininunulia nyundo, tools, pliers, akaniambia hizi ni zako, right, wachana na zangu. Kwa sababu every time nachukua zake alafu na misplace. So si unaona akanitengenezea zangu na akaniambia hizi ni zako, but every jioni kuja unanionyesha ndio hizi, unaelewa? And ili nipea confidence fulani because kama buda anaweza kufanya hiyo kitu, right, inamaanisha hapa hivi kuna tick. Yes. Okay. Yeah. But I don't want people to think we are glorifying dropping out of school. Yeah. Of course you've gone into your life and I've met you in many movie sets. Yes. And you do great things. Yes. Did you at some point regret dropping out of school? First of all, me avoid ku regret. Me prefer to live great. Sawa. Sawa. And apendi ku regret, anapenda ku live great. Yes. And every time najipata mahali naenda ku regret, najua siwezi do anything. So kile nafanya na make sure kwa sababu kuna a younger me, maybe my sons. Yes. Nita make sure na ability yangu yote hiyo place nilimiss waingie like right, 2 times. I get you. Yeah. I get you. Yeah. So then you start making robots. Yes. And then you start discovering there's this thing you can do. Yes. With your life. Yes. And nimemake ka robot. Hiyo ni time hiyo around 2003, 2004. Okay. Bado najaribu ku rap. And nimejipata mahali yenye hizi vitu hata hazinisaidii. Sasa nikafikiria ni aje, mimi ni rapper. Sina do. Naweza fanya nini? Maybe nikifanya video yangu ikae different. Sawa, nikatengeneza robots mingi kama madancers. Sawa, unanielewa? Actually nilikuwa najaribu kutengeneza band. Unaona band ya kucheza ngoma yangu but robots. And hapo hivi ndio nilifikiria what if hii robot ikuwe ni kitu ya kushoot. Sawa, nika make a small gadget ya kuinua kamera. Sasa hiyo sijui anything about cameras. Sina any idea. And nakumbuka around 2007 nikapatana na watu wanaitwa studies za maisha. Hao ndio waliniita, ilikuwa tu talent search, nikawapelekea whatever niko nayo. Wakaniambia whatever na try to make wanaweza nisaidia ni make kubwa. Real sasa tufungilie kamera. Yes. Wakanipea mpaka ka kamera fulani tuka make na ikawaka. And hapo ndio sasa I think nikatokea tu. Yes, okay. Yes. Where's your dad right now? Dad alipass 2006. Okay. But I think mahali yuko ako happy sana kwa sababu ya his son. Before he died, is there a point he came and told you? Because after dropping out of school, yes, as any parent, you will be disappointed. Yeah. But having seen what you've done with your life, yes, did he make peace with where you are at in life based on the successes now that you're manifesting? Sidhani about my career alikam kuwai meet kwa sababu alipass 2006 and me nimekam kukua na hizi vitu around 2013. Okay. Yeah, huku ingine tu nilikuwa na try. Okay. But nakumbuka alikuwa ameiona kwa sababu hata kale kasimba room kangu kale kakeja kale nilikuwa nafungua na remote, nilikuwa nafungua, si unaelewa, like mimi nitafinya hivi vitu ziende ile chain reaction, right, alafu mlango inafunguka. So alikuwa anakam mara mob. Kuna time fulani ameniita nimejifanya nimelala, so nimeingia ndani, so yeye akakuja hapo hivi kwa mlango, nikaona amefinya ama vitu zikaenda zikafungua, akafunga mlango, akakaa hapo akaistudy, si unanielewa, mimi niko tu hapo ndani nimejifanya nimedoze. So niliona aliona kuna something, right, unaona. Na nakumbuka kuna time ashaniambia ile ufundi niko nayo hata my big bro huyo ako huko juu haezi iona. Aliniambia hiyo kitu kitambo, but hiyo time haikuwa na mean nothing. So but ile time alikama akakuwa msick, that is like 2005 and 6, nilikuwa around 18. Mimi tu nilikuwa mdogo, sina responsibilities, sina families, so nilikuwa nakaa na yeye home, so una get. And hiyo time maybe 1 year ilinipea everything about yeye, so unanielewa, like ni kama aliniekelea mikono, so una get, because mimi nilimwambia mimi plan yangu iko hivi, na akaniambia unacheki hii kurap na rap
mimi naweza prefer uifanye in a different way. Sawa, unaweza rap bila kuongea. Si unaona, hii time tuko na yeye juu ananiambia hizi ni ngoma za kelele. Unajua yeye age yake anaona hakuna mahali hizi muziki zinaenda. And I think hapo ndio nilikam his side nikasema niaje naweza meet maybe Jua Kali ama Calligraph ama whoever alikuwa star hiyo time bila mimi kwenda kama rapper. Si unaniget? And of course tumepatana na wewe kwa set mingi. Yes. Si unanielewa? Bila kuwa huo msee. Right. Si unanielewa? Yeah. Well, he dropped out of school in class 8. He is the 9th born. Yes. Actually the last born. Yes. Number 9 is very significant to him. Yeah. If you've just joined us, we will recap as to why number 9 is of absolute importance. A great man who has done something. He says he does not regret. He lives to be great. Well, grab a cup of coffee. We're enjoying ours here right now, the All Men Show. I don't know why the producer has not given us some biscuits, but we shall talk to him a bit later. Grab a cup of coffee. Grab a cup of coffee, some warm water, some juice, if you're a Luya, some ugali and chicken, and see you on the other side of the break. This is the All Men Show. Of course, the best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara and north of Limpopo. Paul Kihuha is his name. Yeah. A great man doing great things. But it has not always been great. Tough times. Dropping out of school in class 8. Well, a whole term, he would leave home in the morning and go back in the evening and has not even been to class. But well, here he is. Well, we're about to get deeper, 33,000 feet above sea level. We want to know, what is he doing with his life right now? Now, you've said you did gadgets and this and that and rapping and all that. And you turned 18, not much responsibilities. And that's when your father was sick, and it's like he was laying hands on you. And it was like you saying goodbye. He was handing over the baton to you. I want to touch a little bit before I go into your creative okay, it's also creative, but before you go into the gadgets you're making. Yes. Rapping. Yeah. Are you still rapping? Right now, sidhani, yes. And what did your father mean by saying? Yeah. Rapping without saying anything? Alikuwa anamaanisha, mimi niki understand. Alikuwa anamaanisha naweza jipata mbele ya watu au rappers bila hata mimi kurap. Right. Okay. Yes. You don't need rap to get to these people. Yes. Okay. Yes. And here we are now. Right. Like nimejipata kwa hawa wase wote wenye nilikuwa natamani. Like ni mabeste wangu. Unani understand? Mimi kumbuka 2007 kulikuwa na concert ya something na campaign ilikuwa KICC. Ilikuwa inaitwa Umoja Pamoja. And Nameless alikuwa hero wangu. Yani unajua nilimuona hivi nikafeel hapana mimi lazima niongee na Nameless. So venye nilimkuta alikuwa busy. But nikamwambia tu manzi Nameless mimi ni msanii nini akaniambia haina shida nini akanisign autograph hapa. Sasa yani Nameless manzi jo ni best wangu. Yani unajua like yani naangalia hivi nasema yeah true like whatever babangu aliniambia. Yani si need kukua si lazima ni follow inji ya wana follow kama rappers. Pia mimi bado naweza kuwa na rappers but maybe ni mimi nawafanya wakuwe rappers. Exactly. Unani understand? Yes. And yeah hapo ndio niko na nashukuru God alafu pia nashukuru mimi. Yes. And your gift has made room for you really in great places. Yes. Then you start doing these gadgets. Yes. Where did you get the capital? Because, and you'll tell the viewers, now you're doing big things. Yes. I mean, I've seen you in many sets when you were doing some movies. True. So, did you get somebody to hold your hand? Because gifting without capital pia, yes. Iko tu hapo. Yes. Yes, but yangu ni a bit different kwa sababu mimi waambia wase capital si lazima ikuwe pesa. Right. Sindo? Capital kwanza kuthink tu maybe kuna mse anataka kuanza business. Yes. Kuthink tu hiyo hiyo ni enough kwa sababu hiyo thought ni wewe umeletewa na whoever amekuletea. Right. Mimi kwangu najua ni God, si unaelewa? Na God hawezi kukupatia responsibilities hauwezi handle. Yes. Si unanielewa? Like either tumeletewa, hiyo tu enough, hiyo ni capital enough ya wewe kwanza kubelieve in you. Na ujue ni aje hii thought si bure, unaelewa? Maybe hata unaweza tembea upatane na whatever unataka without hata wewe kutafuta hiyo do. But for me ilikuwa easy ya kiasi kwa sababu mimi nilikuwa fundi. So nilienda tu kwa msee wa welding, nikamwambia mimi sina do, but sijui welding na sijui anything about metal works, but naweza taka nikuje wakati haufanyi job. Mimi nikuwe natumia machine. Na wakati uko na job mimi nikuwe nakusaidia. Unanielewa? So mimi nilikuwa napiga grinders, mamilango, napaka rangi, unaona? And now wakati yeye ako free, ndio naenda na guza ananiambia hapana hapo hapatakangi hivi. Si unaona? Si kuenda sana.
tukapatana na study za maisha nao wakanisukuma mbele kidogo. Right. And mimi husema hivi, nionyeshe ka pinhole bro, nionyeshe tu kashimu hivi, utaniona hiyo side nyingine, unaelewa? Yes, mimi ni huo mse. Yeah. Wow. Yes. What are some of the lessons you've learned along the way before Pati huyo mse wa welding who accepted you na the other group? Yes. There are many people maybe who had said no to you. Yeah. You have to be resilient. Yes. And I'm asking you this because kuna vijana wengi young siku hizi generation, just one no answer, mtu amesha give up. Yeah. So I want you to tell, in fact, look at that camera. Yes. Because we are seeing you now. Yeah, true. In big movie sets. Yes. Lakini it wasn't always like that. Yeah. So hii vijana wadogo siku hizi microwave generation. Yes. Wanataka wakifinya tu button kila kitu inafanyika. Yes. But what have you had to go through? Unaambiwa no, you want to give up but you keep on going. Yes. Inspire those young people. So ile kitu naweza waambia ni eti kuna mtu ana own shule sahi, si ndio? Yeye mwenyewe na ako na watoto, but mtoto wake wa class 2 haizi mpeleka class 8 ndio amalize shule mapema, si ndio? Na shule ni yake anyway. So si anaweza sema wewe uko class 2, hapana, enda class 8, hakuna mse atakuuliza, maliza shule. Lazima ufollow hizi steps. Lazima uende class 1, class 2, class 3, class 4. Why? Ni kwa sababu knowledge yenye iko huku nje ni mzito, si unaona? Ikiwekwa kwa akili yako pap, una burst, unaona? Like kuna aka process, kuna ako ka rejection ka kwanza, unaona? Na plus kama mzazi, mtoto hawezi kojoa kwa kitanda umuue. Una understand? Kwa mind yako una understand huyu mtoto age yake ni ya kukojoa kwa kitanda. And time anafika miaka fulani unamwambia now umetoka hapa, una need kudu hivi, unaelewa? Like hiyo ni kitu iko kwa life. But mimi usema ni nini uko nayo? Kama uko na kitu yenye uko sure, sawa. Kama uko na kitu yenye uko sure, hii ndio inakutoa. Right. Hakuna no inaweza kustop. 2, mimi waambia hivi, kama kuna kitu una feel inakuhold from wewe kudu hiyo kitu unataka. Wacha nilete tena. Let's say nataka kumeet anyone, nataka kumeet Uhuru Kenyatta maybe, nataka kwenda Switch TV maybe. And na feel Switch wataenda kuniuliza maswali mingi. Inamaanisha mimi siheshimu the desire yangu kama maswali. Unanielewa? Kuna msi anasema mimi nataka kuwa actor. Isipokuwa tu ni vile hapa hivi wanasema lazima ni kiss ama lazima ni do hivi. So inamaanisha wewe haupendi hii acting than hii kitu una feel inakuzuia. If kuna kitu inakuzuia, inamaanisha ni kubwa than wewe vile unataka whatever unataka. Right. Si unanielewa? So mimi husema hivi, if umezuiwa na umezuiwa kwa sababu yako wewe, si unaelewa? Na mahali mtu yuko, mahali wewe uko ni results ya decision uli make. Time yoyote tu, sahi hakuna anyone mwenye amestop anyone kufanya anything. Unaona? Anything yenye unataka sahi, haki unaweza do. Si unaona? Sahi nikitaka kukamio side nikaya hapo, naweza do, no one ataniuliza. Si unanielewa? Lakini producer atanzushia kwa masikio. Yeah, atazusha, but mimi nitakuja. Si unaelewa? So sidhani kuna hii wall kubwa. Hii wall kubwa ni illusion tu, unaona? Right. Yeah, kitu kama fear hai exist. Unaona? Fear ni kitu sisi ugrow tunailan. Unaona? Unailan, unaanza kufia nyoka. But kuna msi anacheza na nyoka. Unanielewa? So wewe umeilan. Alafu wewe kuna vitu unafanya, mwingine anasema mimi siwezi fanya. So hii fear ni kitu haiko. Si unaona? So mimi usema manze, wewe enda jipiganishe. Alafu unaona brain ya binadamu imecreatiwa ku protect the body. Sawa? Ukifanya job kidogo hivi ukichoka, brain inakwambia cheki, tulia. But nikwambia ukweli, ukifollow brain, hauendi place. Follow heart. Right. Yes. Now, you are doing these great things. Yeah. In our education system, do you think then it does not help people in innovations get to know their giftings? I've had many people say that ni books, and it's very important. But are we also ignoring the giftings of the children? Because wewe yako ilibidi uipatie huko nje. In your first 8 years in school, did anything within the curriculum or your teachers help you on your gifting? Right now, no. Babangu aliplay part. Yani hiyo time, babangu I think ni aliplay hiyo role kulipatia hizo vitu. Yes. Kwa sababu mi believe hakuna talent. Sawa. Mi believe hakuna talent kwa hii dunia. Like wase wanaishi karibu na lake, wengi wao wanajua kuswim.
wanajua kuswim juu wako na talent ama juu wako na lake. Obia lake, Yeah, so create lake anywhere. Uone wenye watagrow hapo watajua kuswim. So mi believe shule, lakini sahi wameleta this CBC system which nadhani ni poa. Why? Kwa sababu fish ziliumbwa lini? Fish zilicreatiwa when? The book of Genesis. Yes, miaka mingi ilipita, but mpaka leo fish haijaijua kupanda mti. Right. True or false? True. So inamaanisha haunid kukua fish na ujue kupanda mti. Si unaelewa? But the system ilikuwa inataka wewe ujue hesabu, mathematics, nini hizo vitu zote. But wewe manze, wewe ni mathematician bro. How need hata the language. Unaona, how need hata kujua anything. And angalia system yetu vile ilikuwa upate English 30, Kiswahili 30, alafu maybe mathematics 30, alafu maybe agriculture upate 100%, umefail. Uko na 190 marks bro, umefail. Sawa, lakini huku nje after shule farmer hajui kitu ingine, hajui hata kuongea Kizungu, but manze yeye ni yako na tracks zile bigi huku nje. Unaelewa why? Kwa sababu una need hii 100% ama 90%, only one. And ukijua hiyo moja umejua everything else kwa hii dunia. Si unanielewa? A driver wa matatu need kujua French. Ama anajua tu control ya gari na signs za barabara, ama and watoto wake wa grow. Sawa. So saa hii nafurahia cause at least this CBC stuff imeanza kufanya watu wakue. Si unaona? Like watoke. Unaelewa? But still sisi kama wazazi I think tuna need kujua vile tunaweza pushi kitu sana kwa watoi. Unaona? If umeona mtoto anajaribu kitu fulani, please support. Kama unataka mtoto wako akuwe lawyer, manze kila saa tu mpelekange kotini kila Friday ama day fulani. Enda kotini, ni free. Enda mkae hapo chini, ni free. Wacha aone, wacha aanze kulearn. Like by the time anakam ku make decision, si unaona, ati nataka kukua lawyer, already anajua maybe 30%. Si unanielewa? So at least akona hiyo kitu ndani yake. Right. Yeah. Wow. Yes. What are some of the projects you've done now? Now I want the public to know. Yes. Yeah. Yeah, project in terms of filming. Yeah, filming of course. Mimi toka kwa rap sahi. Yeah. Yes. Now let's say kama sahi mimi hufunza Kenya Film School. Hiyo si ni shule ya gava na ni ya filamu. Shukran to Victoria Goro. Mimi hufunza SFX na directing. Sasa SFX, umesema SFX. Yes, SFX ni special effects. Imagine kuna mtu umeona amekatwa, kuna kidonda but ni film. Si unaona ni kidonda fake. Right. So hizo ni vitu mimi nilijifunza peke yangu. And saa hii zinatumika huku nje. Sawa. Apart from hizo nimekuwa nikisupply equipment hii Nairobi. Tuseme ngoma gani latest? Uko sawa ama Maijaber ama gani? Maijaber niko hapo. Like ukiangalia tu kwa credits hapo, niko sawa, uko sawa, mimi niko sawa, kurudi nyuma mpaka nishike ya Sauti Sol. Nimework na big directors huku Kenya na wale wadogo pia, na niko hapa grow, unanielewa? What are you giving them? Film equipment. Yes, kwa sababu nilikam nika-realize, mimi usema hivi fast, usiwahi tafuta do. Wajana do haiko, tafuta shida, usolve. And the money will come. Pesa manze inapenda hiyo. Si unaona? Inakuwa kama magnet. So, mimi usema maskini wakiambiwa wainue mkono juu sitainua. Sawa? Maybe hata matajiri sitainua. Right. Yeah, but ya maskini mimi niko sure. Kwa sababu maskini ni zero. Utajiri hakuna limit. Right. Si unajiget. So, huku mimi nimetoka kwa zero. Why? Kwa sababu umaskini mingi kwa brain. Mi nilikam nikaanza kucreate film equipment kwa sababu nimerealize mimi ni rapper. Sawa, nataka vitu za kushoot video zangu na zile robots. But sina equipment, cameras and everything. So nikatafuta a director mwenye nilikuwa nataka ashoot video yangu na the gadget. Yeye venye aliona gadget akafurahia na gadget than the artist. Akaanza kuihire. Akakuwa ananipea 500 shillings, tunaenda job. So hiyo time tunaenda shoot na realize inaendanga hivi. Other guys wakaanza kuiona, wakaanza kutamani pia wao kukua nayo. So unaenda nani ako na pesa mingi? Sawa, nikajipata place nikakuwa na 3 of them, 5 of them, 10 of them. When you say robot, yes, in a shoot, yes, what do you mean? First zenye nilikam nikaanza kumake ni kama crane. Unajua camera cranes, right, and the slides hizo dolly and stuff. And wase wengi hawakuwa nazo by the hiyo time. So mimi nilizileta, and bahati ilikuwa ati kwa industry yetu hakuna the jua kali.
Si unaelewa? Ukitaka hii tripod unless we import. Sawa. So mimi nikasema ni nini ngumu hapa? Hii chuma ni yenye memake mlango. Nikamake nao the tripods zangu na camera cranes zangu na staffs zangu. Alafu nikazi introduce kwa wasee. Kumbe ni wasee walikuwa na need. Sasa mimi nikajipata niko job. Si unaona, nika create Protisa Creations. Right. Na imekuwa ikisupply vitu. Okay. Apart from hivyo after that nikatengeneza Protisa Foundation. Sawa, kwa sababu foundation niliweka kwa sababu ni realize kuna wasee wanatamani kukua kama mimi but hawako position yenye mimi nilikuwa. Right. Sasa nikameka kitu kama kashule hivi but ni free. Nimefunza over 60 guys now. Okay. Yes. Giving back. Excuse me. Ndo shida ya kurekodi na unasikia kukohoa. Now you're doing these great things. Sauti Soul. Yes. Heart the Band. Yes. But I want to draw this line so that the young men and women watching Yes. understand the power of the small beginning. Yes. You're doing these big things. Yes. Please tell me, do you still keep in touch with that man, that welder who believed in you? Tuko naye kwa saa hii interview na unamjua. Is it? Si umemjua? That is. Sina maanisha niko na yeye throughout. Understand? Yes. Like singe mention ingekuwa like nimemweka faa. Right. But saa hii na mention kwa sababu mpaka saa hii ni rafiki yangu. Mimi nilikam sasa kwa workshop yangu nikarealize pale kwake kulikuwa na limitations. Unajua sasa nimeanza kuhaya tu vitu, nimeanza kubuy equipment. Actually nilijiambia ile siku nauza equipment na buy tool. So nilikuwa nauza dolly 30,000 na buy grinder. So unaelewa. So with hivyo nilikuwa na vitu nika make a big workshop, not that big, lakini ni a big workshop kwa sababu iko na everything. Alafu nika realize kuna tools hatuna Kenya, kuna machines hatuna. So mimi make zangu. So kwa workshop yangu niko na like machines nimemake, like if tunataka kumake hii kikombe una need just kumake one. Alafu hizo zingine zote zitatoka vile unataka. Si unanielewa? Like ni mapress tu, si unaona? Ni very simple na ni very easy if understand. Unanielewa? Hata sheria inakuanga rahisi sana uki-understand. But usipo-understand inatoshana mlima. Unaelewa? So my workshop sahi kuna vitu za kubend nini but haziko place nyingine. Right. Ziko tu kwa workshop yangu. Yes. So si unaona sahi niko place nikitaka kumake hiyo tripod. Before labda ningechukua 3 days kuimake, sasa inachukua 1 hour kuimake. Because of the machines you've made. Yes. And of course many people have interviewed you. Yeah. How far have you gone? I mean, in as far as tell me the biggest thing that has happened to you. The biggest thing I think ni kukua alive. Yes. In terms of business, I think yes. Niko kwa barabara still, but imagine niko switch na Burale. Hiyo si kubwa. Amen. Unanielewa? Hiyo ni kubwa enough. And imagine sikosi food, imagine sikosi place ya kulala, imagine watu wangu wana afford hiyo toy. Hiyo ni big enough. Yeah. Unanielewa? And nani anajua kesho? Si unaelewa? Yeah, kuna a lot zenye zinakam. My goodness, he dropped out of school in class 8, but you have the wisdom of a PhD graduate. Really? And I'm not just saying it because you're here. Really? And I'm sure ukichekia hawa cameramen au penda kuongea au sasa unapoweka kwa menyambaza au penda kuongea sana au cheka. Yes. I'm sure they're also soaking in. Okay. That wisdom is unmatched. I think it's God given. And it's an honor for us to have you because we do believe many people are also getting blessed here. Yeah, well, ladies and gentlemen, I'm going to ask you about your son, 7 and 2. And 2. Natakujua kama pia nitakuuliza after the show. I mean after the break. Yes. I do believe you're picking nuggets of wisdom. What do you have in your hands? Whatever you can do, do it. There is no broke person. Look for a problem and give a solution. Yeah. And money will come. Yeah. He says when they're asking for poor people, he will not raise his hand. Yeah. He says, give him a hole, you'll find him on the other side. Yeah. Well, I don't know about you, but I'm getting blessed. This microwave generation, let's understand the process. Even if you own a school, you cannot take your kid from class 2 to class 8 because the process cannot be ignored. Yeah. This, of course, is the O-Men Show. I'm your friend and your coach, Robert Broale. See you on the other side of the break. He is Mr. Paul Kihuha,
on the All Men Show, the best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara, and north of Limpopo. Off Mombasa Road, Switch TV is the station. The best there is, the best there was, and the best there'll ever be. A man of great insight, a man of great wisdom. I do believe you all agree with me. Dropped out from class 8, went to the highs and the lows of life, the mountains and the valleys. But now he has things that not many people have. From humble beginnings to giving film equipment, working with the biggest of the biggest in the creative industry. You name them, he knows them, they know him, they use his equipment, and they pay him. Mr. Paul. Yes. This has been quite a journey for you. And I'm sure it's encouraging many people who feel that you can only be in the big schools for something to come out of your life. But you've told us, look for a problem, get the solution, and you'll get paid for it. True. And now you're doing these things, you are making your own cranes, your tripods, and you have these gadgets and machines you have made in your warehouse. Yes. You have worked with the biggest of the biggest. Yes. As your father used to go with you when he was a mech, Yeah. and your hands would do things, and this is where you are. Yeah. Your two sons, Yeah. especially the 7-year-old. Yeah. Do you go with him to your workshop? Sana. And akona vitu zake ana make. Si unaelewa? And na like kwa sababu nilinotice kitambo. If anakuja umtengenezee slingshot, let's say. Si unaelewa? Jumini huo mse handi. Fair. Fair. Yeye atakamna blada na mti. Hata kuja hivi ati nitengenezee. Sawa? Anakam dadi nitengenezee fair. I've given you the... Yes. Ndio easy. So unacheki ni ngumu sana kuacha kumtengenezea. Why? Kwa sababu amekam na everything. Kile hana ni hiyo kushikanisha. For example, mtoto anataka kukojoa and ameshindwa kufungua zip. Sawa? Alafu akulilia kwambia dadi nataka kususu but zip haifunguki, utatoka kwa bafu. Si ndio? Na kujikojolea si kitu kubwa. Why? Ni kwa sababu yeye already amekwambia ni aje, hapa ndio nimefika mwisho. Right. Si ndio? And you feel God still hufanya the same thing. Sawa? Wacha kuitisha God kitu yenye unaweza. Unafanya ndio offering hapa sasa. Yeah, like God, let's say whatever since you pray God. Maybe sijui kama niko against wase wengi ama niko opposite, but hii ni belief yangu anyway. Right. Na haimaanishi ndio ukweli. But mimi huona hivi. Itisha God kile hauwezi fikia. The same son akakuja saa hii aniambia dadi nipatilishie hii kikombe. Nitampiga kofi nimwambie acha ujinga kwa sababu kikombe iko karibu na wewe. Unaniget? Right. Yes. Lakini the same kid akiniambia dadi nataka kususu. But belt haifunguki. Utaacha everything. Na pia belt iko karibu na yeye. Una understand? But una understand yeye ameshindwa. Na hapo ndio the help ina come. Si unanielewa? So kwa watoto wangu nimenotice wameanza kukua na hiyo kitu ya kujua si need kuitisha kila kitu yenye naweza. Kutafuta mti na kutafuta kufunguanisha kifagio ya madhe. Si unaelewa? Atoe hiyo nini? Sawa. Alete nimtengeneze slingshot. Hiyo anaweza. But kitu hawezi ni nini? Ni kuifungilia na the balancing. And mimi siwezi kataa. Right. Unaona? So if tunaweza kama side ya God, wase wengi wana pray vitu zenye wanaweza get. Like hauwezi pray for money. Mimi vile miona. Like hauwezi omba Mungu akupe do. Hata kwa Bible hakuna maombi ya pesa. Hata God hajui do. Unanielewa? Hizo ni vitu zetu. Hauwezi omba Mungu juu ya nguo. Sawa? Why? Kwa sababu one, pesa wewe kutoka ukiwa mdogo umeambiwa mse utafuta pesa hivi. Si ndio? So, mbona unaitisha God? But health, yeah, si unaelewa? Like well-being ya watoto. Si unagea? Hiyo ni kitu hatuwezi do anything. Sawa? So mimi usema if una ask God whatever unamuask, please ask ukijua hapa ndio sasa nimefika mwisho. Na ndio ujue, ushawahi kuwa na deni ya mtu, ulikuwa umpatie 12 ni 11:30, sawa? Anakupigia simu umekuwa ukilenga, sawa? But ile time unasema mimi akinipigia tena nitamwambia ile kitu nitamwambia. Unakuanga free. Sawa? Unamwambia cheki bro, nilikuwa nafikiria nitakupatia by 12 but sina. We hold. Baba nikwambia ukweli, next 10 minutes utakuwa na everything yenye unataka. Kwa sababu umejiachilia, unaelewa, umeacha hii pressure mingi ya wasiwasi kufikiria uko na power ya kudo anything. Ati hapana cheki nitakutumia tu, haisaidii. Unaona? So mimi waambia wase cheki first tukue wa true. Yani kama naenda mahali tulikuwa tupatane tao saa 5.
mimi niko home saa 4 na dakika 40. Sawa, ukinipigia nitakwambia niko home. Inatuset sisi wote wawili free. Juu wewe utapiga calculation zako, msee hajatoka home. So badala ningoje hapa tao, wacha other things. Yeah. 2, ukidanganya 1, unadanganya zote mpaka mwisho. Why? Kwa sababu ndio nimetoka home naingia mat. Tuko karibu kufika tao. Unacheki ukiingia mat akupigie. Hautamwambia umeingia mat. Utamwambia tuko mbele, tuko Kangemi. Unani understand? Ukiwa Kangemi ya kupigia, hautamwambia uko Kangemi, unamwambia uko OST. Una understand? like hata mkipatana, atakuuliza mbona umekaa umseme kulikuwa na jam, bado unadanganya. Unani get? So mimi sema hivi, kuwa mtrue. Cheki, sema ukweli. Itakuset free, itakufanya hata vitu zako ziende fiti, utapata usingizi. Yaani hakuna kitu yote itakusumbua. Na whoever unaambia ukweli, hana hata issue. Unaona? Tuko tu na uoga mingi ya roho, na mimi niko hapa by the way to help sana especially hawa wase wana grow, kwa sababu wame grow na uoga na uongo. Unajua like wako too much kwa TV and whatever unaona kwa TV mingi yake ni uongo. It's true. In terms of sasa tuko tu na wewe hapa wawili. Hebu ambie tuko wangapi huko kwa wengi sana. Si unanielewa? Hapa kuna watu wengi. Alafu hii masikio yangu ananiambia vitu mingi sana. Yeah. Si unaona? So wase wanafikiria kadem kanafikiria vile kanaona Beyonce. Sawa. Ati hivyo ndivyo iko. Uongo. Beyonce kabla muone hapa amepigwa makeup haitoshani. Si unaelewa? Like sijafanya makeup watu wangu. Hata powder sijaweka. But I hear what you're saying. Yeah. And in this generation, like for example, somebody will say, how does Arbi know when to take a break? Yeah. Well, they don't know there's somebody, my producer, telling me 2 minutes, 30 seconds, now take a break. You understand? Yeah. So go on with that, especially in this generation where social media imedanganya watu. Imewadanganya. You know, the Bible says, I have given you the power to make wealth. Yes. The power is in our hands. Yeah. God aliuliza mtu kwa Bible, what do you have in your hands? Yes. But we don't have the generation, we are not in a generation of what do you have in your hands. Yes. Watu wanafuata mambo ya social media peke yake. And we are following some crazy things. True. And then we are getting other people doing crazy things to get clout. Yeah. And then hao ndio vijana na watoto wadogo wanafuata. Please speak to them about that thing you're saying. The importance of just getting your hands dirty and in a good way. Yeah. And just create something of your own. True. So imagine hivi. Wewe ni mtoto. Sawa? And umeambiwa like kuna story, acha nikupatie na story. Kuna mzazi every time alikuwa anapeleka mtoto shule, but kwa barabara ndio upige turn ilikuwa mbali, so yeye alikuwa anapiga U-turn mahali mpabaya. So amepiga U-turn, but siku fulani Sunday akaona wacha tuende kinyozi na the sun. Right. Wakadecide kupita ile njia right. But wenye walipita na wanaenda kupita the right one, mtoto akaambia dadi, hapana, umepita the wrong one. Unani get? Why? Kwa sababu mzazi alikuwa shaambianga mtoto, ashamuonyeshanga hapa ndio msee anafaa kupita. Unanielewa? But he day amedecide wacha tupite the right one, but mtoto anajua ni wrong. So hakuna wrong, hakuna right kwa hii dunia. Ni vile wewe umeonyeshwa na ni vile wewe unataka. And especially hawa wase wenye wametoka, kwa sababu mimi husema mahali ulizaliwa, mahali ulisoma, hiyo yote iko na nothing kudu na life yako. Right. Life yako wakati unakam kutokelezea nao wewe uko peke yako, ati ukipatana na polisi ya ulizi mamako. Unanielewa? Anakuambia wewe uko masaa mabaya, unadu kitu wrong. Si unajua like umekuwa wewe. Hiyo time ndio ile kitu inamata kwa life. Sawa? Na if hauwezi tamani kujijua wewe peke yako, hiyo time, wacha nikwambie ukweli, like hautakuwa na life fiti. Si unaona? Like jijue mahali uko tu sahi. Unajua hakuna kubwa huku juu na hakuna ndogo huku chini. Like mahali wewe uko ni wewe na hauna life ingine. Na kwa hii life hakuna mse anamaliza live. Ama so naziangusha leo kwa hii life hakuna mse anamaliza live. I don't regret, I live great. Ziangusha tu sawa. Yes. No. Kiwanja ni yako. Yes. Mimi mwambia hawa sewa young tu, please tuache uongo. Si unanielewa? Huku mbele na mimi usema life inakaa V. Wacha nikupatie tu example. Life inakaa letter V. Sawa. Mahali yoyote utateremka, whether unatembea ama uko na gari ama uko kwa nini, ukifika pale chini, whether ni kuenda ama kurudi, lazima utapanda. Upende usipende. Si unaelewa? So maybe utaona hapa hivi, hapa hivi ni gravity, unashuka tu. Ukifika pale chini uone huku ni mlima, udecide mimi sitaenda. Wacha nirudi home. Bado ni mlima. Unani get? Now, mimi waambia wase wa young. Hii time wenye una grow, life ni free. Life unateremka tu. So wase wengi wana grab tei kwa sababu ni free. Anyway ni kuteremka, hakuna mlima, sawa, madem, sijui madem wawili wako na ball, sijui nini.
Ile siku utafika pale chini ndio utarealize uko na mzigo ya kupandisha mlima. No matter unaenda ama unarudi. Na hauwezi ziacha hapa. Sawa? So mimi husema hivi. Kupanda huku ni wase wachache sana utoboa. Sawa? Na mimi husema if unateremka hapa na unataka kubeba kitu, beba drum ya maji. Trust me, hata utaiacha iteremke, utaipata pale chini, alafu itakusaidia sana kupanda. Sawa? Jamaa amevuta mafegi, anafika pale chini, kupanda hivi mlima ni ngumu. Sawa? But unaona whatever ulikuwa unatamani huku, hii side now yenye unaanza, zote zenye ulikuwa unatamani ndio uteremke. Ziko hii side zingine double. Moment umemaliza hii mlima hivi, whatever ulikuwa unatamani huku ni mingi kwa sababu kuna kujanga wase wa less. Tuko pamoja? Yes, whoever, yani ukitokea hii side, manzi unajipatanga unasema wow. Hii ndio kitu nilikuwa natamani, like uko na 50. Unanielewa? If tunaweza understand tu hii gravity yenye tunateremka nayo, tuteremke nayo vipoa tukiwa wise. Unaona? Wala ile mlima ingine tutaisaidia vizuri sana, tutaipanda vizuri sana. Create friends kwa mteremko. Sawa? Mtavutana kwa mlima. Si unaona? But saa hii tumejipata na pole to say, like kijana mdogo ako na madredi, hata hajui ni za kazi gani. Ametoboa masikio, hajui ni za gani. Amejaza tattoo. But nikwambia ukweli, huyu msee akifika mahali fulani kwa ofisi anaenda kunok. Kitu ya kwanza the look inasema no. Si unanielewa? But kunyoa tu ni very cheap. Alafu wase wote wanasema huyu msee ni kama anajua kile anasema. For example, usiku umepatana na wase 10 wamevaa mahudi na mavin na marungu na matoch. Utafikiria ni nani? Wakora. But ni mapasta wanatoka church kesha. Sawa? But wewe ukipatana na kale kamseka moja hivi na suti, unafikiria ako ndio kapasta. No. Sawa? Look yako inakufungia vitu mob. Unaelewa? Unaweza kuwa pasta mwenye umevaa kama mwizi. Unanielewa? But wase wote watafikiria wewe ni mwizi. But unaweza kuwa mwizi mwenye umevaa kama pasta, umeshika mpaka Bible na utapata njia through. So mimi husema ni nini ngumu? Ni nini ngumu na kushave? Ni nini ngumu na kukuwa presentable? Ni nini ngumu na ukisalimiwa na mkono mmoja unainua mbili? Ni nini ngumu bro? Ni nini ngumu na kumaliza chewing gum alafu unairap na karatasi unarusha mfuko? Ni nini ngumu? Si unani understand? Like tuache hii kujifanya wajuaji. Ukikuwa mjuaji bro, haujui. Alafu wase wenye wanajua hawajui. Wase wa wise wanajua hawajui. Wase wenye hawajui wanafikiria wanajua. Mdomo mingi. Kelele mingi, unaona? And maybe juu najua time yetu haiko. Ni kitu yenye naweza kuambia. Mimi naambianga wase, hebu jiulize ungekuwa mnyama ungekuwa nani? I think itakusaidia kujijua. Unanielewa? At first mimi nilikuwa nafikiria ningekuwa paka. Maybe juu niko na lives 9. Still nikakaa kurealize no. Mimi si paka cause nilikuwa nanyemelea, unajua, like me nitakuja tu silent. Alafu nikarealize mimi ni butterfly. Guess why? Mimi ni colorful. Sawa? But sinanga sound. Unajua nitaingia place na utani notice. Ukinipea chance hivi unaniona. Imagine mosquito inatoshana aje na vile inakuanga na noise. Sawa? So wewe unataka kukua nini? A butterfly ama a mosquito? Mosquito ni kadogo lakini manze kana kelele. Mosquito ikaacha hiyo kelele, itanyonya damu kibao. Ukweli uongo? Si ndio? It's very true. Yeah, last night niliamka kuspray jana mmoja kwa nipigia kelele. Ikuje tu pole, itanyonya vizuri. Mimi hata sina issue na mosquito by the way. Haiwezi maliza damu. Shida yake ni noise. Yeah. What about our vijana wetu? Too much noise. Hauwezi pata chance bro. Hauwezi. Sawa? Hauwezi come pole. Like bro, kuja pole. Yeah. Achana na look. Bro, hakuna anyone ako hapa hivi juu ya look. No. Hakuna anyone anaangalianga ati wewe ulitoka wapi. Hakuna. Na whoever anaangalia gari una drive, bro hakusaidii. Yeah, iko tu hivyo. Dem mwenye anaangalia hivi anaona huo msee venye amevaa. Dem si ya wife material. Dem hakusaidii. Unaniget? So, mimi husema hivi. Angalia hawa maslay queen tuko na wao, acha niwaite maslay queen. Ni mama ya nani unajua anakaa hivyo? Hakuna. Si unanielewa? Maslay queen hawamakingi mothers. Sawa. A man of great wisdom. Yes. Do you want to be a mosquito? Too much noise? Yeah. Or do you want to be a butterfly? Quiet, but have a lot of impact? Where do you see yourself 5 years from now?
You have a foundation. Yes. You have a great warehouse. Yeah. I mean, I can attest to this, Yes. that we have met in very many Yes. movie sets. Yeah. And you're respected in the film industry. Yes. You've mentioned a lady, Goro, Yeah, Victoria Goro. who has Yeah. helped you in the Kenya Kenya Film School. Yeah. All right. Yes. Where do you see yourself 5 years from now? Because One- now people have seen your journey, Yes. a journey of consistency. Yes. And that's one thing I want our viewers to understand. Yeah. Consistency is the mother of success. Yes. So 5 years from now, tutakupochea wapi? Unacheki pale mwisho ya mabati kukinyesha hapo chini mahali maji ugonga, si ndio? Hata ikuwe ni simiti ya uchimba shimo, ukweli uongo? Kweli. But maji ni light aje, unaweza idunga hivi na kidole. Poa. Sikuja hii side ukwe host ratio. Mimi nitakuja hiyo side. No, usimind. Tuta switch next time, juu tuko switch. No, cheki. Cheki. Whatever una do, gonga the same place. Sawa. Hapo hivi kwa mabati mahali naangukanga. Sawa. Hiyo gonga maji kidogo sana than yenye inanyesha kwa kiwanja. Si ndio? But kwa kiwanja hakuna utotushimo. But hapa kwa kaka mabati. Na kana gonganga tu pole tu. Lakini every time kunanyesha hapo ndio nagonga. Football ground. Sawa. Huku kuna 22 players huku ndani. Pole. Time No, it's okay. Sawa, kuna players wengi huku ndani. But ground yote iko na nyasi. But kwa goalkeeper na ako peke yake hakuna nyasi. Why? Ako to the same place. Hiyo kitu inaachanga impact na inaachanga mark. Now, miaka 5 yenye inakam. Saa hii sijui nitakuwa wapi. Why? Cause hiyo nimeachia wenyewe. Poa? Place yenye niko saa hii Nagonga. hapo ndio mimi nagonga. Sawa? Na ni given. By the way ni given. Like we gonga tu. We wacha kujua kesho itakuwa ya aje. We gonga tu. But miaka 5 inakam, we mwenyewe utaangalia shimo hivi uanze kushindwa, wani mimi niliingia hapa. Yeah, kwa nini juu siachi kugonga? 5 years ago sikuwa najua 5 years later nitakuwa hapa. Si ndio? True. Yeah, 5 years to come sijui nitakuwa wapi. But for sure niko sure sitakuwa place niko. Wow. Why? Whatever na do siwachi. Sawa. In terms of maybe kazi na vitu nimekuwa nikidu, like niko na show inaitwa Dagoreti. Yes. So unaona ni upcoming TV series. Right. Tumeishikana na wase kadhaa tukaifanya kwa sababu you believe. I've seen the trailer. Yes. Fantastic. Yeah. Mosquito web. No, not mosquito. Spider web. Ni light sana. But zikishikana zinaweza funga simba. Si ndio? I think industry yetu imekwama juu hatushikani. Unanielewa? Angalia movie ya Hollywood. Manze sijui kampuni gani na gani. 10 companies zimeshikana kufanya one movie. Big. Yeah, so tumeshikana na wase kadhaa tukadu a show inaitwa Dagoreti, na I think hapo ndio naenda. Mimi nimedirect, nilikuwa part ya writing team. Na niko tu hapa, si unanielewa? And nani anajua kesho bro? Si unanielewa? Hatuna power yoyote ya kesho, but for sure kitu najua kesho haitaki mtu akona njaa. Kula leo. Mr. Paul Kihuha, what is the toughest decision you've ever made? Toughest decision, kujua whatever nilijua late. One weird Kenyan habit that amuses you the most? Go getting. One thing you own that you wish to get rid of but you cannot? Ego. What's your favorite meal? Mchele na stew ya nyama hivi. Mashakura. Yes. What is the best equipment you've ever made so far? Russian Nam. Your favorite movie? The Usual Suspects. Who is your mentor? Me, myself. The most innovative person you know? Vera Sidika. What do you love the most in people? Humanity. One memorable quote that has changed you? Kama opportunity haijawahi knock kwako, labda hakuna mlango. Tengeneza mlango. Thank you, Mr. Kihuha. Thank you very much. Tomorrow does not appreciate a hungry man. Yeah. Eat today. Yes. Consistency. Keep hitting, and you will see the manifestation. A man of great wisdom, you agree with me. A man of consistency. A man who has risen against all odds. A man who also has given back to society. He's a lecturer. He has a foundation. He's teaching many, including his own biological science. True. 5 years from today,
leave it to God. Yeah. But the one thing he has said, and I pick it up myself, keep on digging. In due time, you will see the big hole. Yes. He's Mr. Paul Kihuha. Yeah. Well, this is the Omen Show. My name, Robert Burale. Best show in Eastern Central Africa, south of the Sahara, and north of Limpopo. See you next week with another great man. Thank you very much.